And the action is back underway. Baresi always passes coming off in quick succession here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now that's well seen too. 60 minutes played. Vieira. Mbappe is being harried and hassled. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. And here's De Bruyne. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Vieira. Oh, shooting chance! മറ്റേത് പോയി മറ്റേത് പോവും ഒരു ഊളയാണ് ഇത് മാത്രം പോരെ മായാവി ഇത് മാത്രം പോരെ ഇത് വെച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല അത് വരുന്നവര് ഇത് അടിക്കും ഇത് പോരെ ഷോർട്ട് സ്ട്രീം പോരെ ബംഗ്ലാദേശ് ഫുണ്ടിയാണിത് മായാവി ഒപ്പോ ബംഗ്ലാദേശിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നടക്കട്ടെ Barcelona take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a what has happened here? Neither of these two want to come off second best. He's found the way through. He's going for goal. ഇന്ന് പോയാ ഇത് പോയില്ല is fully aware of how important that could have been. Probably game, set and match. Okay അല്ലേ 5 minutes left on the clock. Oh, red. Nice interception. Zakaria. And Donatoni. He's going to be disappointed. ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ 2 added minutes has been indicated. Cruyff. Donatoni. Referee looks at his watch. ആരെ വിളിച്ചേ Barcelona take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to, following this splendid display of poise, potency and proficiency. Eto picking up the Man of the Match award, and no surprise there. How would you summarise what we've seen? ഫ്രണ്ടിലുള്ളവർ കയറിക്കോടാ ഫ്രണ്ടിലുള്ളവർ ഇരിക്കോ അവിടെ കളിക്കാം കേറിക്കോ കേറേ നമുക്കത് ശരിയാക്കട്ടെ റേണ്ടാണ് കേറുന്നാ കയറാം മായാവിപ്പം കയറല്ലേ ചെക്കൻ കയറിക്കോട്ടെ ചെക്കൻ കുറേ സമയടാ നേരത്തെ മുതലുള്ള പറഞ്ഞ മായാവി നീ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കയറിയല്ലേ ചെക്കൻ കയറട്ടെ പോയാ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ ബ്രോ ഞാനല്ലത് മിലൻ ബ്രോ ചെക്കൻ കളിക്കട്ടെ മിലനെ ഇറങ്ങടാ ചെക്കൻ കയറിക്കോട്ടെ അടുത്ത കളിക്കാം മില എന്നുവെച്ചു ബ്രോ കേറിക്കോ അടുത്ത കളിക്കാടാ ചെക്കൻ കുറേ സമയം നിൽക്കണേ
Thanks, bro. എല്ലാരും ലൈക്ക് ആക്കടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് ആക്ക്. പലയാടി വരട്ടെ, പലയാടി പലയാടി വരട്ടെ, പലയാടി. എന്താ ചെയ്യാ മായാവി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലൈവ് മാത്രം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ആയി പോണേ. ഓബിയസ്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റണ്ണിങ് കിട്ടുക. ഇത് ചെയ്യാ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're up and running. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, this guy's son really is a manager's dream. Mbappe! അടിപൊളി He looked അടിപൊളി every bit അടിപൊളി the assured keeper there. അടിപൊളി. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And now a sudden chance to counter. എനിക്ക് ഹെഡ് ഊത്താ വിട്ടടാ. That's a little off target. Eto. അല്ല ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കടാ. എന്താടാ ഈ Matheus Cunha. They'll want to make the most of this turnover. Pops him off it and wins back the ball. Costa Curta. Vieira. Pele. Donatoni. Azar. Matheus Cunha. Passing is crisp and sharp. Oh, we expected better, and so did he. Barcelona have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Donatoni. Oh, lovely bit of skill. Great ball, and he's in here. This might spell chance! Goal! ലോലിനിപ്പോ കാണാറില്ല. ലോലിന് എന്താ പറ്റിയേ? ലോലിന് ഒന്നും കാണില്ല. യാച്ചക്കാനെ കാണില്ല. മായാവി ലോലിന് സംഭവം എന്താ പറ്റിയെന്ന് മെസ്സി എന്തെങ്കിലാണോ ഒന്നും പറയണില്ല. വാട്സപ്പിലും കാണില്ല. Barcelona have penetrated for the first time. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. എവിടെയും കാണില്ല. ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, now it's a race for the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, facing up to his adversary. This is a good chance here. അമരജിത് എന്താ പരിപാടി? എന്ത് പരിപാടിടാ? എന്റെ മറ്റു സാധനം ചതിക്കണ്ടോ? ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡില്ല, അത് ആകണില്ല. അത് മാത്രമേ ആണുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കളിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കാന്നല്ലാണ്ട് വേറെന്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അമരെ? And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. He's being urged to shoot. Oh, well played, well played. Pele conjures time and space where few can. He has found the way through. Pele pings it across. Matheus Cunha looking to play him in.
കൊള്ളാലോ. Glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. There will be Yeah, 1 he minute just didn't added seem to get time. enough on the pass, Peter, did he? Now it's Son Heung-min, Bonucci. തേരാമ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലിയാ To a close. ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് മൊത്തം. So a steady, ഞാൻ solid, ഫ്രണ്ട്ലി and കളിക്കാം. more than satisfactory first half. പെലെ They've got the എന്താ lead, റോക്കറ്റോ and എടാ that പെല gives them something പെല to build ഓടൂടാ, on after പെല the ഓടും. നമ്മളെ I പെല thought that was a നീസാണ്. decent 45 minutes. അല്ല of നിങ്ങൾ football, വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, plenty of signs that both അടിപൊളി managers കളിക്കും. can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Barcelona happy to have the lead in a title game. Half time. അടിപൊളി കളിക്കും കേട്ടോ. ആളെ പ്ലേ നീ കണ്ടോ? Here we go again. ജസ്റ്റ് അമൽപ്രോ ഒന്ന് ആളെ പ്ലേ കണ്ടോ? Barcelona carrying a one-goal lead. ഓട് നോക്കുക. എന്താ ഞാൻ മാസിലിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Pele. Is there any and the shots? എനിക്ക് പെലേ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് Would have been a അറിഞ്ഞൂടാ. memorable goal. Well, that was really good running. The more he moved with it, the more he realised that It's Pele! It's loose. നല്ല രസാണ്, സ്മൂത്താണ് ആള്, ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ്. Matheus Cunha is of course well known for his dancing feet. And it's Zakaria. And here's Eto'o. Still just a single goal between the sides. And here's Mbappe. Matheus Cunha. Knocks it into space. ആള് ഭയങ്കര What സ്മൂത്താ. are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Donadoni എടാ അത് chasing after ഫോളല്ലടാ. it. അങ്ങനെ വന്ന അതിന്റെ ഡിഫൻസ് കൂട്ടുന്ന നിനക്ക് അറിയത്തില്ലേ? അയ്യോ, Well, it didn't look അങ്ങനെ good വന്ന for a ഡിഫൻസ് while, കൂട്ടുന്ന നിനക്ക് but അറിയത്തില്ലത്. that was പിന്നെ എന്താ brave പ്രഷർ ചെയ്യണേ? defending and they got away with it. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he That's still my came mistake. out on top. ലോറി വളക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഉയര. സത്യം അത് വളയൂലടാ, അത് വളയൂല. സ്റ്റിക്കിനെ കൊണ്ട് വളച്ചാലും വളയത്തില്ല. നമ്മള് നോക്കി നോക്കോ. There is an irresistible, irrepressible look പക്ഷെ അതിനെ about them കടന്നു here. പോകാൻ കുറച്ച് You പണിയാണ്. know, the interest value in this game might just take off from here. ആളെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയാ മൊത്തേ. Expertly cut out, really nicely done. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Now it's Bale. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bale. Pass is coming off in quick succession here. Well read, and the danger is averted. A lot of space here, a real opportunity. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. And that's another good win of the ball. I think we're just about done here. Oh, that is asking for trouble. Oh, that's fabulous. കൊള്ളാടാ മാടിനി സി ബിയില്. Looking to add to his goal. Good running, strong and purposeful. സി ബിയിലെ മാടിനി This കൊള്ളാം. usually is the time teams go into conservation mode. And that will be the final act. Barcelona have held on. They have doggedly, sometimes എല്ലാവരും frantically ലൈവാണ്, എല്ലാം ലേക്ക് served ആക്കടാ, the tightest of എല്ലാം ലേക്ക് leads. ആക്ക്. അതുപോലെ സബ്ബേത്തണ്ട് സബ്ബാക്കടാ. Picking up the man The of better the kind match of award, support, and no surprise there. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. കേരളമൊക്കെ കയറിക്കോട്ടോ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണേ. ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കയറിക്കോ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ആക്കുക, സബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ട് സബ്ബാക്ക്. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു കോപ്പ്, ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു കോപ്പ്. എന്നോ ബ്രോ ജീജടാ ന്യൂസ് ഗെയിം ഇടാ. ഓരോ 3 ഫ്രണ്ട്ലി ആകുമ്പോൾ ഒരു കോപ്പ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാം. അടുത്ത ആൾ കയറിക്കോ.
ആരുമില്ലേ? കീനാളിരിക്കോ? ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ചോളാം. വീരാൻ വന്ന് വീരാനൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ്. വീരാനെ ഏതമൃതം പോറ്റുമീ പോറ്റിനെ നീ വാഴ്ത്തുമേ. PC അല്ല PC ഗെയിമല്ല, വെക്കാം നമുക്ക്. വെക്കാമാണ്. പിന്നെ മറ്റേ ലൈവ് ആവുന്നില്ല നോക്കൂ. മറ്റേ ലൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടായി പോവാ. ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കളിക്കുക. അക്കു ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം അക്കു. ഞാൻ പിന്നെ മൂന്നോട്ടം കട്ടായി. പിന്നെ അതിന് ശേഷം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ മാറി. വേറെ എന്തിപ്പോ ചെയ്യാ? ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഓണാണ്. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ നല്ലോണം അടിക്കുന്നുണ്ട്. I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's green shade കൂടുതലാണല്ലേ? wingers. He can run and beat defenders. We've seen that all so often, and he can get from box to box if needed. Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and extraordinary energy levels too. Yeah, and he's got the intelligence to strike the perfect balance. Be a throw in. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആയിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയോ? Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. That has been cut short. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ബാക്ക് ഫുള്ള് ഇതാണ്, ഗ്രീനാണേ. ബാക്ക് ഫുള്ള് ഗ്രീനാണേ. Manchester United. ഞാൻ മറ്റേത് കൂട്ടിട്ടോണ്ട് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയാ. Now it's Mbappe. Oh, nicely intercepted. And no, that is pretty much the end of that. Now it's Mbappe. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ? അയ്യോ വെളുത്തിട്ട് വള്ളക്കൂറിനെ പോലുണ്ടാ. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. He's beaten the big chance. Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Akku big fan. Very nice. വെയിറ്റ് ഓർക്കാർ ഇത് അരങ്ങുന്നില്ല. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. ഇത് നമ്മളെ ചെറിയ ക്യാമറ മുത്തേ. ഒരു മിനിറ്റ് അടുത്ത ഫിൽറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട വെക്കൂ. മറ്റെന്താ വെളുക്കോലുണ്ട് മുന്നിൽ പച്ച കളർ, അത് മനസ്സിലായി. മിനിറ്റ് ഇപ്പം എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് അറിയോ? മിനിറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഇപ്പോൾ ക്രോമാക്കി ഓഫ് എങ്ങനെ എടുക്കുക? ഇതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക? ക്രോമാക്കി ഡിലീറ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും. കളർ കീ വേണ്ട.
ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതിലിപ്പോൾ എന്താക്കണം, പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പോയിട്ട് കോൺഫിഗർ വീഡിയോ. അങ്ങനെ തന്നെ മതിയായി. ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ഫിൽറ്റർ ഫുൾ ഓഫ് ആക്ക്, ഡിഫോൾട്ട്. ഫിൽറ്റർ ഫുൾ ഓഫ് ആക്കിയാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഫിൽറ്റർ ഫുൾ ഓഫ് ആക്കി. ഇനി ഫിൽറ്ററിൽ ഇതിൽ ക്രോപ്പേഡ് അടങ്ങോട്ടെ. Stood up well to him there. That has ended up in no man's land. And they've been given a corner. ഇനി റിംഗ് ലൈറ്റ് വാങ്ങി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതോ ബാക്കിൽ ഇതോ Absolutely, they're certainly not as big as. Oh, it's hit the post. Well, now it's a race for the ball. ഷെമിക്കൽ കളിക്കുന്ന കളിയൊക്കെ പഠിച്ചു. And now a sudden chance to counter. ഷെമിക്കൽ ഏതാ കളി? ഫേസ് മാത്രം വെക്ക്, ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ കാണും. അങ്ങനെ ഫേസ് മാത്രം, അതാണ് പ്രശ്നം. അത് നമുക്ക് പ്ലസ്സിൽ കുറവാക്കി എടുത്താലോ? Great vision. Oh, perfectly measured that. Oh, he's been caught on it here. Oh, smashing header. A collective sigh of relief from the defense. ഇപ്പോൾ ഓക്കെയോ? ഇപ്പോൾ ഓക്കെയോ? ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് കൂടി വന്ന സെറ്റ്. ഓക്കെ സെറ്റാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ? എടാ ഇത് പിന്നെയും ഓക്കെ ആണല്ലേ? ഞാൻ does really well there. He is strong. Oh, that's a key interception. Costa Curta has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Costa Curta wins the duel this time. Donadoni running with the ball. That's a shade optimistic. എന്നാലും പച്ചയുണ്ട്. അത് വക്ക് പോയാ? വക്കു എടാ ഇത് ഇവനെന്തീ കളിക്കണേ? എനിക്കലേതാ സേവ്? വക്ക് പോയാ? പച്ച ഫുള്ള് പോണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലേറ്റ് വാങ്ങേണ്ടി വരും. ഏകദേശം മായാവി കുറേ ഓക്കെ ആയില്ലേ? ആൾക്കെന്താ ഷോർട്ടിലെ മറ്റേത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയടി. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്റ്റാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് പോണം. ഇതൊക്കെയാണോ? ലൈറ്റ് വേണം. Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave. See all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk averse. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മിറർ ഉണ്ടോ? മിററൊന്നില്ല ബട്ട് ഇതൊന്ന് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് അത് ചോക്കട്ട് വരും. മിററൊന്നില്ല.
ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഉണ്ട്. യെല്ലോയിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക? Substitution in progress. കോൺഫിഗർ വീഡിയോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗെയിൻ. And the second half gets underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Okay, oh. Entice your opponents out. Okay, See if oh. you can open them up a bit more. ഒരു എമർജൻസി കത്തിച്ചോക്കെ. എമർജൻസി ഇല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇവിടെ വക്കു ഇവിടെ ഇതായോണ്ട് എന്താ പറയുക, ഇൻവേർട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എമർജൻസി ടോർച്ച് അങ്ങനത്തെ സാധനം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ. പഴയ വീടാണ് നമുക്ക് അധികം നോക്കായിരുന്നു. He has found the way through. That's good running with the ball. Driving through the middle. യെല്ലോ മാറാൻ ലേറ്റ് വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഓക്കെ അല്ലേ? ഗ്രീൻ അടിക്കണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി നോക്കട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലൈറ്റ് മൊബൈലിലെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി വെക്കാം. And he's managed to gift it back. Control. Spread neatly. He's picked his way through. They're urging him to... And the shots! What a save. Oh, that was a brilliant save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 3 coming up. He's got two. They've done it! They have grabbed themselves an equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. For Manchester United, after 57 Great minutes, corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണോ? എടുത്തിട്ട് പാർന്നില്ലേ? എന്തായാലും മറ്റേ ലൈറ്റ് വാങ്ങണം അല്ലേ? Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. ഓപ്പോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തോ? ഓപ്പണിന് ഗോൾ അടിച്ചോ? വെയിറ്റ് ആക്കടാ. എന്റെ റൂമിന്റെ വളർത്തുന്നത് വെയിറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഇത് ഇന്ന് അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിരാം. ഞാൻ കാണിച്ചിരാം. ഇത് ഇവിടുന്ന് അനങ്ങത്തില്ല. Was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. He is through here. എന്റെ കയ്യില് റിംഗ് ലൈറ്റ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ട്. എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നടി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മറ്റേ സുഹൃത്ത് സാധനം ഇല്ലേ, അത് ഫുള്ള് നശിപ്പിച്ച. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ വെറുതെ പറയണല്ല, അതെടുത്ത് നശിപ്പിച്ച. ഞാനിപ്പോ തൃശ്ശൂര് കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിലാണ്. അത് സെറ്റാക്കാം. ഞാൻ സെറ്റ് ആയിക്കോളാം. റിംഗ് ലൈറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടോ? ഞാൻ സെറ്റ് ആയിക്കോളാം. ജോസഫ് ബ്രോ, ഞാൻ എത്തി പോലെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്. മറ്റേത് പോയടാ, മറ്റേത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടായി. ഇതിപ്പോ ചെയ്യാം. Excellent challenge there, uncompromising. This is Owen was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Mbappe. Quality ball.
I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. റോബോട്ട് ടൂർണമെന്റ് ഒരു നെയ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തീരാക്കി. എന്താ പ്രശ്നം? എനക്ക് വേണം ഒരെണ്ണം മേടിച്ചുതരാം. അയക്ക് മേടിച്ചുതരാം. ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പാണോ? Vieira. Donadoni powering forward here. Raul aims beyond the defence. And the shot! Oh, that's incredible! And that has raised the നെയ്സിലേക്കാരൻ വൺ റോള്. ഇത് എത്രയാകും നോക്കട്ടെ. Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ പച്ചയൊക്കെ പോയില്ലേ മായാവി? ഇപ്പൊ പച്ചയൊക്കെ പോയില്ലേ? So that's it. It is all over. Barcelona played. അതെന്തായാലും പച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണൂടാ, കാരണം ലോക്കല് ക്യാമറയാണ്. റോബോട്ട് ടൂർണമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അവന്റെ അപ്പന്റെ ആണെന്ന ഭാവത്തിൽ വന്ന് ഡയലോഗ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഫുള്ള് പ്രശ്നമാണോ? ആ ഗ്രൂപ്പ് ഫുള്ള് പ്രശ്നമാണോ? It just created a kind of negative vibe around the whole stadium, and I think this performance was one best deleted from the memory bank now. അവനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയേക്കറാ. അവനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയേക്കണേ. യാചുക്ക ബിഗ് ഫാൻ. യാചുക്ക മറ്റേത് ഫുള്ള് പ്രശ്നമാണ്. OBS മരണം മുഫിക്കൽ. അലീന്റെ ഡെമോയിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇറക്കി വിട്ടു. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചുള്ളവരെ കയറിക്കോ. OBS ലൈവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. ആ കാരണം ആ പോണം. അല്ലടാ, എന്തായി? ഗ്രൂപ്പ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ ജോസഫേ? ഗ്രൂപ്പ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഏകദേശം ആയില്ലേ? ഞാൻ അയച്ചിട്ടാ ജോസഫേ? ഗ്രൂപ്പ് നോക്ക്, ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കറാ. ടൂർണമെന്റ് ഡാറ്റ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലാഗ് ഇഷ്യൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ റോളാണ്. ടൂർണമെന്റ് ഡാറ്റ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചത്. ഞാൻ 3 കളി വിന്നായി മായാവി. അതോടെ എനിക്ക് സീനില്ല. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. എല്ലാരും ലൈക്ക് ആക്കടാ. അതാണ് സഭയത്തിന്റെ സംഭവിക്കണ. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Expectations and decibels are fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And as you can see, we've already started here. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Looking for options for movement. Picked out brilliantly. So much time and space here. Incoming delivery. Look at the Donadoni! Well, Peter, we're about to watch a terrific defender in Carlos Puyol. He'll lead by example, and
continually organised. His appetite and attitude to the game is absolutely fabulous. There's an awful lot to enjoy about his play. And he exudes charisma. He does, and I just love his leadership. Lovely pass. Can he get there? Messi, a player ഈ ലൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റേത് പോയടാ, മറ്റേത് പോയി. Messi, മറ്റേത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോയടാ മൊത്തം. അതിപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മള് രണ്ട് ലൈവ് ചെയ്യണം എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല, 2 ലൈവ് ചെയ്യുന്നോണ്ടെന്ന് തോന്നണേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോവാടാ രാവിലെ. മിക്കവാറും അതായിരിക്കും. ആൻഡ്രോ സെറ്റ് മൂഞ്ചിരിക്കുക, പക്ഷേ അതാണല്ലോ, അതാണ് വേറെ അങ്ങനെയായിരിക്കാം. എടാ മാൻഡ്രോ സെറ്റ് മൂഞ്ചിരിക്കുക, തോറ്റോ? അവര് യൂണിറ്റ് തോറ്റതല്ലേ, എന്നാ ആദ്യം തോറ്റാ. വാട്ട് എ പോസ്റ്റ് മുത്തേ. എടാ ഇന്ന് ഇതല്ലേ UCL അല്ലേ, ഇവന്മാരെന്തീ കളിക്കണേ? ഇവന്മാരെന്തീ കളിക്കണേ? This is Eto. He came in hard, very hard. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And it's made its way to him. Cruyff in towards the back. Big header. അടുത്ത എത്രാമത്തെ മിസ് നോക്കടാ, രണ്ടാമത്തെ മിസ് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നേ. സെയിം സാധനം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം. And here's Donatoni. Now that's well seen too. Messi hurtling down that right flank, couldn't squeeze it through. And it's Cruyff. Decent progress down the left. Vieira. അടുത്ത ബാക്ക് ഡൗൺ ഫോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലടാ, പെപ്പ് ഡൗൺ ഫോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മളെ ഏകദേശം സാബിന്റെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അടുത്ത അവസ്ഥ. പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിൽ പ്രശ്നമില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ എന്താ പറയുക, പ്ലേയേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നമുള്ളൂ. അടിപൊളി പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ടീമിലുള്ളത്, ബട്ട് അവർക്ക് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല. അത് വേറെ വലിയ പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല അവർക്ക്. That gets things going for the second half. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And it's Cruyff. Zakaria. This looks promising. Here's Vieira. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Roberto Carlos. And it's Del Piero. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Good running, strong and purposeful. Oh, well measured. Oh, that's nice. Oh, good read. That was well played, well stopped. He's coming under serious pressure here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Zakaria. And here's Mbappe. No, he wasn't being taken in by that trickery. Whistle's gone, that's foul. And still, we await the first breakthrough. Well, he's going to be disappointed with that. Steaming on goalwards. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He has found the way through. Hangs what's a mighty effort. സാധനം അടിപൊളിയാടാ, സാധാരണ അടിപൊളിയാ സത്യം പറയാലോ. ഫേസ് ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനം ഉണ്ടത് ഫേസ് ഷോട്ടും ആ ഡബിൾ ടച്ച് മാസലായിട്ടാണ്. ആ 3 സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയായി ജയിക്കാൻ പറ്റണ.
One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona have penetrated for the first time. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Whistle's gone, that's a foul. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. വക്ക് വന്നിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് പോയടാ അറിയാ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വക്ക് അങ്ങ് പോയി ഇപ്പൊ ആ മറ്റേ എന്താ പറയാ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡൊക്കെ പോയില്ലേ ജോസഫേ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡൊക്കെ പോയില്ലേ ബേക്കിലത്തെ Substitution in progress. Japan can now introduce the first of their substitutes. Roberto Carlos. It's a good spell of possession, this, and that's gone loose. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And it's Davids. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. And he's managed to get free. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And the shot! Really well taken goal. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. There will be 3 minutes at a Another time. moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Barcelona could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for... And that is as far as it goes. It's a super show all round, both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped. ഞാനും കളിക്കാണ്ടാ സമയം എത്രയായി ഓ 12 കാലായി ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ച് ലൈവൻ്റ് ആക്കല്ലേ ജോസഫേ ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ച് ലൈവൻ്റ് ആക്കാം ഞാനമ്മ കളിക്കണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കോ പെട്ടെന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് 37 44 52 സോണി പാവങ്ങളാണ് നനാമാണ് കയറിയേ നനാമോ നീയാണിപ്പോ കയറിയത് എടാ എന്ത് പാവങ്ങള് എല്ലാരും കിടക്ക ഈ കളിക്കും ഇവരൊക്കെ അറിയാം നല്ലോണം കളിക്കുന്ന അറിയാം So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And as you can see, we've already started here. Pele.
A lot of space here, a real opportunity. Nicely worked. Well cut out, no margin for error there at all. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space. Shot! Oh, it rattles the ഏതാ bar. ഷോട്ട് ഏതാ ഫിനിഷിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനിഷിങ് ഏതാ ഫിനിഷിങ് And they've caught Reed. Great defending, strong and determined. Vieira can see things others simply cannot. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Busquets wins the duel this time. Donadoni! Oh, wonderful! What a goal! A finish of true class! And that is fabulous! A true beauty of a goal. And you can see he meant Now every goalkeeper bit of gets that, it. Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Barcelona have penetrated for the first time. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Can he finish? A wonderful effort. Now all by goalkeeper gets it. himself. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And if you have just joined us, still just one. It's Pele! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he comes up trumps again. Barcelona with the corner, they're first. That's just playing it safe and simple. And now they can spring out of defence. And that is going to be the final action of the first half. So a steady, solid and more Last than game satisfactory ആണ്, first last game half. ആണ്. They've got the lead കളി and കഴിഞ്ഞ് that gives them കേട്ടോ. something to build on after the break. Reflections on the first half? I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly Still done his in homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Barcelona have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. And we are back on the way. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. And he welcomes it in. Now it's Rafinha. Oh, that's fabulous. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. It's a good spell of possession, this. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Chance for a shot! It's in! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but
I'd say go and grab a third. Rafinha. Now it's Rafinha. It's out for a goal kick. Substitutions taking place. So the manager can make a change for the first time in the game here. Sporting appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Spread it left. Into the last quarter of an hour. And it's Vieira. Oh, there's a probing ball. Just eases him off the ball. Donatoni. Son Heung-min. And the through ball. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he's had a hit! Oh, how good is he? A finish right from the top draw. Right back in the game. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, entry via the post is at the widest possible point, which means a keeper is well and truly beaten. That was a brilliant save. Pele really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. They've played it short. And he's quick to get it clear again. 4 added minutes has been indicated. We are into stoppage time. Son Heung-min. Great vision. That's a nicely shaped ball. And we're done. Barcelona proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle they know could so easily have gone the other way. And they are really so happy to have won it. Just a Eto quick announcement. claiming the It man is of the match Special award, special and worry. there is very Please grab little the room tickets for that were given when argument. you were walking through the gates. How to sum up what we've witnessed, Jim? This was all about tactics, Peter. A weakness in the central areas, both in defence and midfield, which is something we referred to before the game. And the manager was smart enough to make sure it was exploited. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home. ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാണ്ട് മൂടില്ലടാ മായാവി. എടാ എത്ര മണിക്കാ കളി? 12:30 1 മണിക്കാ? 1:30. 1:30 റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണോ? ഒരു 12:30 ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രസം ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഇതിൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 3 മണിയാവിടെ കളിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മളെ അവസ്ഥ. നാളെ രാവിലെ പണിക്കും പോകണം അല്ലേ? നാളെ രാവിലെ പണിക്കും പോകണം. 3 മണിയാകും കളിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ. എന്താ ചെയ്യാ? ഓപ്പണന്റ് ആരാ? നൈസ് ഓപ്പണല്ലടാ.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Arsenal. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. So it's away we go then. Vieira joining here a pretty exclusive club. This game is the 200th in his career for this. കൊടുക്കണ്ടേ അവനെ പേര് വെച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടേ മായാവി കൊടുക്കണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടേ അവന്റെ പേര് കണ്ടേ നീ And it looks like we're going to get the entertainment we were all hoping for. And that is stunning, just too hot to handle. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. I doubt very much that this was in the script. Mbappe has been... Oh, he's taken it. It's Eto'o! It's loose now and they want to get it back. Takes on his marker. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's picked it up out wide. Bonucci deals with that comfortably. They've got to be quick moving this forward. Now it's Pele. He's through here. Saliba gets it away. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Nice sequence of passes this. Thinks about the shot. And that is out and behind. It's a good block. And we have our very first corner. That is ready, but that is goal. Oh, nice. Their attempts, just the wrong outcome. Aubameyang is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Out of play for a throw. That has been cut short. Arsenal trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb enough. Shot, surely! Sticks it away! നിർത്തിക്കോ And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to react, and there's only one word to describe that: clinical. And yes, division ആണ് ഡൈനാമോ ഡിവിഷനാ ആ പേരിന് കൊടുക്കണേ ഡൈനാമോ ആ പേരിനെ ഒന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ Time then for the first substitution of the game. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Now it's Tonali, and here's Aubameyang. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Donatoni. Rodri, can he get it through? It's played through for him. Oh, that's fabulous. Lovely feet. And the whistle's gone, presumably for offside. എൻ്റെ ടീം ഫുള്ള് ബേസ് കാർഡല്ലേ കൊത്തേ ഫുള്ള് ബേസ് കാർഡല്ലേ അതിപ്പോ എങ്ങനെ നോക്കാം ആ ഫുള്ള് ബേസ് കാർഡാ നീ ഒന്നും കറക്കലില്ല
പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്ക് ഒന്നും കറക്കില്ല. Rodri. Lovely pass, but can he shapes to shoot? Well, the finish certainly didn't അത് match പറ്റി the ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ build-up. പഠിച്ചത് അതല്ല ഞാൻ അതല്ലേ വിളിക്കണേ. ഇനി ഇത് കറക്കില്ല. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്ക് ഒന്നും കറക്കില്ലടാ. അതൊക്കെ കറക്കറോ? അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലേ? അല്ല അത് വെച്ച് കളിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം അത് FTV സ്കോഡാണ്. നിനക്ക് കുറച്ച് ഇത് കൂടും. അത് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കും നോർമലി ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെയും കാട്ടി കൂടുതൽ ഒരു എന്താ പറയുക എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കി തരണേ. And there's the end of the first half. Any opinion you'd like to ബ്രോ express ഇപ്പോൾ ഉള്ള on the ബെസ്റ്റ് first half? QC മാനേജർ ആരാ? ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബെസ്റ്റ് QC മാനേജർ സാബിയുടെ സാബി. ബെസ്റ്റ് QC മാനേജർ. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് QC മാനേജർ സാബി. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലേസ് ഒക്കെ നോക്കാം. 2-0, and they are looking good. അർട്ടറ്റ കൊള്ളാം. നമ്മള് പുതിയ വന്ന ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ അല്ലേ SF ബ്രോ? പുതിയ വന്ന യൂട്യൂബർ അല്ലേ? അല്ല യൂട്യൂബറല്ല, പുതിയ വന്ന മാനേജർ അല്ലേ? ലോങ് ബോൾ കോണ്ടർ വിത്ത് മറ്റേത് വരുന്നത്. അത് കൊള്ളാം. അത് നൈസാ, അതും അടിപൊളിയാ. അതും അടിപൊളിയാ. There's the start of the second half. എനിക്ക് QCയിലെ കളിപ്പിക്കണം. അത് QC ആണോ? They're back on the ball again. ലാഗ് കൊടുങ്ങടാ. Now there's a fine ball. ലാഗ് കൊടുങ്ങി. That is superb. ഡിഫൻസ് സെറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അടിപൊളിയാടാ. അർട്ടേറ്റ പഴയ കാർഡും പുതിയ കാർഡൊക്കെ നോക്കണല്ലേ, അതൊക്കെ എല്ലാം നൈസാണ്. Ball's gone out of play. അർട്ടേറ്റ ഏത് കാർഡായാലും നൈസാണ്. He's in a great position here. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. പ്ലെയർ കണ്ടില്ല. Barcelona are 2 up early in the second half. Oh, that's nice. Just about up to the hour now. Quality ball. Pele conjures time and space where few can. ഞാൻ LBC ആണ് കളിക്കുന്നത്. ആർമേസിനും ഡിഫൻസ് കിട്ടില്ല. LBCയോ? എടാ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർട്ടിനസാടാ. LBCയിലെ ബെസ്റ്റ് മാനേജറാടാ. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർട്ടിനസ് ആണ്. എനക്ക് ഇതുവരെ വലിയ സീനായി തോന്നിയില്ല. ബട്ട് അറ്റാക്കിങ് കിട്ടുന്നില്ല. ഡിഫൻസ് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, അറ്റാക്കിങ് കുറച്ച് ഷോക്കാണ്. എടാ നീ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തായിരുന്നാ SK മോനെ? എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തായിരുന്നു? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും. അത് ഒഴിവാക്കിയതിനെ കുറേ ലെവലാവും. ഏതാ ഫോർമേഷൻ ഏതാ? Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Turan. Vieira. 4-2-1-3. 4-2-1-3. DMF ആരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണേ? And he's managed to get free. Oh, he's been caught napping. Oh, he's played it in low. Great chance. DMF ആരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണേ? സോണി ബ്രോ നോക്കാം. സോണി ബ്രോ ഇടോ. Another moment. അത് കുറേ ഉണ്ടടാ. അത് എത്രയാണ് മറ്റേ ഇത് വരണേ? That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add.
അണ്ടർസ്കോർ എത്ര So വരണേ? is this the start of a comeback? Pele. And it's Rosicki. Tries to pass it through. Turan. And this is Bojan. Zakaria. Van Basten is having a shot! Goal! സ്പെഷ്യലി ബ്രോ വെൽക്കം ടു മെസ്സി. റോഡ്രി വിളിച്ചാർ പോയി, എവിടെ പോയി? വിൽഷറിന് ഡി എം എഫ് ബൈക്കല്ലേ? വിൽഷറിന് ഡി എം എഫ് ബൈക്ക് പൊട്ടത്തില്ലേ? Arsenal get themselves back into contention.